ஸ்டூடெண்ட் யூனிட் நம்பர் 13ல கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் போன கிளாஸில் நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம். ஏ என்ற ஒரு ஆட்டமும் பி என்ற ஒரு ஆட்டமும் இருக்குது. ஏ என்ற ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும், பி என்ற ஆட்டம் வந்து அதை வாங்கிக்கும். ஸோ டொனேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டோனார் ஆட்டம்னு சொல்கிறோம். எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிச்சுன்னா அதை சொல்கிறோம் அக்செப்டார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உதாரணமாக NH3 அமோனியா வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. PF3 போரான் ட்ரைஃப்ளோர் வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிச்சு. அப்போ அமோனியா வந்து நான் சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் டோனார். ஸோ PF3 எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ரெண்டுக்கும் இடையே கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கக்குள்ள ஸோ கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸு லிக்விட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும், கேஸஸ் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும், சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதேமாதிரி மெல்ட்டிங் பாயிண்ட், இது கோவலன்ட் பாண்ட் மாரியே இதனுடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து அயானிக் பாண்டை விட குறைவாக இருக்கும். சாலிபிலிட்டி, ஸோ பொதுவாகவே கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் தான் கரையும் இல்லைங்களா, போலார் சால்வெண்ட்டில் கரையாது. அது மாதிரி கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் உள்ள ஒரு காம்பவுண்டு நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் கரையும். எது இதெல்லாம் நான் போலார் சால்வெண்ட்? பென்சீன், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் இதில் கரையும், போலார் சால்வெண்ட்டில் கரையாது. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி, இது வந்து கோவலன்ட் பாண்ட் உள்ள காம்பவுண்ட் மாதிரியே கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட்ஸு பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்குது. தென் அதுக்கடுத்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம். ஆக்சிடேஷன் என்ன சொல்லலாம், 3 டைப் ஆஃப் ஆன்சர் சொல்லலாம். அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ரிடக்ஷன் என்ன சொல்லலாம், அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனா ஒரே சமயத்தில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும், ரிடக்ஷன் நடக்கும். போத் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் சைமல்டேனியஸ்லி, தட் இஸ் கால்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் போன கிளாஸ் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்தது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப்பில் பார்த்தோம். ஸோ ரெஸ்டிங் ஆஃப் அயான், இரும்பு துருப்பிடித்தல், கரோஷன்ஸ். அதுக்கடுத்து ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணிங்கன்னா அது சர்ஃபேஸில் வந்து ப்ரௌன் கலராக மாறுறது, இது எல்லாமே ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதேமாதிரி ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது இல்லைங்க, அதுக்கு பேர் ரேண்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் போன கிளாஸில் பார்த்தோம். டுடே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் ஆகும் இல்லை லாஸ் ஆகும். அப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் ஆனாலோ அல்லது லாஸ் ஆனாலும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கெமிக்கல் பாண்ட். ஸோ அந்த கெமிக்கல் பாண்டை பொறுத்து தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கும். ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கு இன்னொரு பேர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? எப்பயுமே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ பொதுவாகவே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டா எலக்ட்ரான் கெயினும் ஆகாது, லாஸும் ஆகாது. நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் சொல்லுங்கள், சார்ஜே இருக்காது, பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்காது, நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்காது. அந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 0 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ பொதுவாகவே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து அந்த ஆட்டத்தோடைய அயானோடைய சார்ஜஸை பொறுத்திருக்கு. இப்போ கால்சியத்துக்கு வந்து Ca2+ன்னு சொல்கிறோம். அந்த Ca2+ன்றது தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, மெக்னீஷியம் பார்த்தீங்கன்னா Mg2+ன்னு சொல்கிறோம். அந்த Mg2+ தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் மெக்னீஷியம். ஸோ பொதுவாகவே ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ன்றது வந்து அந்த அயானோடைய சார்ஜஸை பொறுத்து இருக்கும். பொதுவாகவே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து நெகட்டிவில் வந்துன்னா மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சில ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் K அண்ட் Br, கேனா பொட்டாசியம், Brனா புரோமைட். KBrன்றது வந்து மாலிகுல். KBrன்றதுனா பொட்டாசியம் புரோமைட் மாலிகுல். இதில் பொட்டாசியத்துடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு +1, புரோமினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு -1. அப்போ எங்கெல்லாம் K வருதோ +1 போட்டுக்கணும், எங்கெல்லாம் Br வருதோ -1 போட்டுக்கணும். அதேமாதிரி அமோனியாவுக்கு NH3ல நைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா -3. அப்போ எங்கெல்லாம் நைட்ரஜன் வருதோ -3 போடணும். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்திங்கன்னா +1, எங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் வருதோ +1 போட்டுக்கணும். ஆனால் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரைட்ஸை தவிர எங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் வருதோ +1 போட்டுக்கணும். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா -2ன்னு வரும். எங்கே ஆக்சிஜன் வருதோ அங்கே நீங்கள் என்ன போடணும், -2 போடணும். இதான் இமேஜஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை வச்சு ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளம் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பரில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுல் எப்பயுமே 0வாக இருக்கும் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ உதாரணமாக வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். வாட்டரில் வந்து 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இருக்குது இல்லைங்களா. ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +1 சொன்னோம், ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இங்கே ஃபார்முலாவில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +1. அப்போ 2 × +1 போட்டுங்களா, ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. அப்போ 1 × -2 = 0. இப்போ 1 × 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா
ஓகே 2 ப்ளஸ் 2ன்னு வந்துடும். இங்கே 1ஐயும் -2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -2. அப்போ +2 -2 கேன்சல் ஆகி 0ன்னு வந்துடும். அப்போ வாட்டர்ன்றது ஒரு நியூட்ரல் மாலிகுல். எப்பயுமே நியூட்ரல் மாலிகுல் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0ன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் another எக்ஸாம்பிள், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் H2SO4. இங்கே இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதுதான் சல்ஃபூரிக் ஆசிட், கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிடில் சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நமக்கு தெரியாது, அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +1, ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. அப்போ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். H2SO4 இல்லைங்களா? எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு +1, அப்போ 2 × +1. சல்ஃபருக்கு தெரியாது +x ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஒரு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. அப்போ 4 × -2 = 0. ஸோ 1ஐயும் +1ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா +2ன்னு வந்துடும். எக்ஸ் 4ஐயும் -2 மல்டிப்ளை பண்ணால் -8 = 0ன்னு வந்துடும். தேர்ஃபோர் x = இந்த -8 வந்து இந்தாண்ட வந்துன்னா +8ன்னு வரும். இந்த +2 அந்தாண்ட போச்சுன்னா -2ன்னு வரும். அப்போ 8ல் 2 போச்சுன்னா ரிமைனிங் 6. அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து +6. அப்போ சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +6 அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க எக்ஸாமினேஷனில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சிஆர்னா குரோமியம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் வந்து K2Cr2O7 பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். இங்கே இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ரெட் ஆரஞ்சு கிறிஸ்டல்ஸ். இதுதான் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேடுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இதில் குரோமியத்தோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேட்குறாங்க. குரோமியத்தோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது, எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். K2 ஒரு கேவோடைய வேல்யூ வந்து +1, அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜனுடைய வேல்யூ வந்து -2. இப்போ K2ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? ஃபார்முலாவில் K2 இருக்குது. ஒரு கேவுக்கு வந்து +1, 2 K இருக்குது, 2 × +1 ப்ளஸ் குரோமியம் வந்து 2 இருக்குங்களா? குரோமியத்துக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது, அப்போ 2 × x ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2, 7 இருக்கு இல்லையா? அப்போ 7 × -2 = 0. ஸோ இந்த 2ஐயும் +1ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் +2, 2x அப்படியே கீழே இறக்கிறோம், ப்ளஸ் 7 × 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் -14 = 0. தேர்ஃபோர் 2s = இந்த -14 தான் வந்துன்னா +14 வந்துடும். இந்த +2 அந்தாண்ட போச்சுன்னா -2ன்னு வரும். 14ல் 2 போச்சுன்னா ரிமைனிங் 12. அப்போ 2x = 12. எக்ஸோடைய வேல்யூ வேணும்னா 12/2 = +6ன்னு வருது. தேர்ஃபோர் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் இஸ் +6. புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்? நெக்ஸ்ட் similarly another example 4, oxidation number of Fe and FeSO4. FeSO4னா இங்கே இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, பெராசல்பேட் கிரீன் கலர் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸ். இதில் Fe உடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேட்குறாங்க. Fe உடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நமக்கு தெரியாது, பட் சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியும், +6. ஒரு ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து -2. அப்போ Feக்கு தெரியாது x ப்ளஸ் ஒரு சல்ஃபருக்கு 1 × +6 ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு -2, 4 இருக்கு இல்லையா? அப்போ 4 × -2 = 0. தேர்ஃபோர் எக்ஸ் 1ஐயும் +6ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணினா +6, 4ஐயும் -2 மல்டிப்ளை -8 = 0. இந்த -8 இருந்தால் வந்துன்னா +8ன்னு வரும். இந்த +6 அந்தாண்ட போச்சுன்னா -6ன்னு வரும். அப்போ 8 - 6 = 2. இப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ 2 அப்படின்னா Feயோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு +2. ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுற ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. The common oxidation numbers of the elements exhibit periodic trends. For example, the common oxidation numbers of the alkali metals are all 1, while for the alkaline earth elements of group 2, they are 2. These values correspond to the numbers of valence shell electrons in the atoms of these elements. As we move from left to right across a given row, the maximum oxidation number observed increases regularly to +7 at manganese. From lithium to boron, the commonly observed oxidation number increases from 1 to 3. Carbon can have more than one oxidation number. For example, -4 in a covalent compound such as methane, CH4, +2 in a compound such as carbon monoxide, or +4 in a compound such as carbon dioxide. Nitrogen similarly has several different oxidation numbers in the various compounds in which we find it, ranging from -3 in a compound such as ammonia, NH3, to +5 in a compound such as nitric acid, HNO3. The more electronegative elements, oxygen and fluorine, show only negative oxidation numbers in their commonly observed compounds.
The elements of the third row of the table show a similar variation in oxidation numbers. Notice that the most positive oxidation number observed for each element increases steadily in moving from sodium to chlorine. Notice that chlorine and sulfur have positive oxidation numbers. These occur in oxides and fluorides of these elements, because chlorine and sulfur are less electronegative than oxygen and fluorine. In the fourth row of the table, we encounter the first transition metals series. Notice that the maximum oxidation number increases regularly to manganese. As we move beyond manganese, the most common oxidation states for the transition metals are +2 and +3. For the nonmetals in this row, the observed oxidation states are very much like those of the corresponding second row elements. In chemistry, finding the oxidation numbers for elements in compounds and ions is really a key skill. So in this video, you'll learn the rules for assigning oxidation numbers and then practice to develop your skills and your memory. So let's build some rules. We'll put the most important rules first. Rule 1.
the oxidation numbers of each individual atom in a neutral compound, those oxidation numbers, they add up to 0. A neutral compound doesn't have a plus or minus charge after it like the ions do. So pause and classify these substances as either neutral compounds or ions. So let's find the oxidation numbers for a neutral compound, CO2, carbon dioxide. We'll learn later that oxygen usually has an oxidation number of -2. So based on this information and the fact that the oxidation numbers for all the atoms in a neutral compound have to add up to 0, pause and figure out the oxidation number on the carbon in CO2. It's helpful to think of this as an equation here. We know that each of the oxygens has an oxidation of -2. We don't know the oxidation number for the carbon. So we can say carbon is X, we don't know that, plus the -2 for the oxygen. We have the 2 oxygens. And that has to equal the 0, because the oxidation numbers in a neutral compound add up to 0. So to solve the equation, X minus 4 equals 0, X, that equals +4, and that's the oxidation number on the carbon in CO2. If we add all these oxidation numbers up, we have 2 times -2, that's -4, plus 4, that gives us 0. An extension to the first rule is that when we have ions, this positive or negative charge after the compound, all of the oxidation numbers for the atoms in ions, they add up to the charge on the ion. So pause and try to find the oxidation number for each element in SO4 2-, the sulfate ion. We know oxygen has a -2 oxidation number, so we say sulfur, that's X, plus -2 times 4, we have 4 oxygen atoms, equals the charge on the ion. So we solve for X, and we find that X equals +6, and that's the oxidation number on the sulfur in SO4 2-. Speaking of oxidation numbers and ionic charge, the big thing to remember is that while they do overlap some, oxidation number and ionic charge are not the same thing. For example, the ionic charge for nitrogen is always going to be 3-. When we look at the oxidation number for nitrogen, it changes. It can be different things. For example, in N2O, it's +4, but in NO, it's +2. The key thing to remember, oxidation numbers and ionic charges are not the same thing. The next rule, it's easy. The oxidation number for free elements, also called monatomic substances, where there's only one type of atom in the substance, those are 0. So pause and find the oxidation number for these substances. Remember, for ions like Ca2+ or F-, the oxidation number is equal to the charge. Another straightforward rule is that fluorine, F, is always -1. Pause and give these a try. So in the first one, this is a little strange. Here we have oxygen is +2, but that's because fluorine is always going to be -1. 2 fluorines, 2 times -1, that's -2. The oxygen has to be +2. And I hope I didn't catch you with the F2 here. It's a neutral compound, and all the atoms are the same, so its oxidation number is 0. In this next rule, oxidation number and ionic charge do overlap. On the periodic table, elements in group 1 have a 1+ charge. Their oxidation number is +1. Group 2 has an oxidation number of +2, and aluminum in group 13, sometimes called 3A, is +3. So pause and try these. Note that for Na2O2, sodium peroxide, oxygen doesn't have a -2 charge. Here, it's -1. Peroxides, they're an exception for the rule that oxygen has a -2 oxidation number. I mean, how many more rules are there? Just a few. An important one is that hydrogen has a +1 oxidation number when it's bonded to nonmetals. When it's bonded to metals, it's -1. Here's the periodic table divided into metals and nonmetals. So pause and find the oxidation numbers for the elements in these compounds. Note that in LiH, the hydrogen's negative, and it's written after the metal, after the lithium. Okay, 2 more rules.
This one's important. Oxygen is usually -2, with two big exceptions. Do you remember them? When bonded to fluorine and in peroxide. So pause and find the oxidation numbers for each element in these compounds. Let's give ClO3- a try. We know that oxygen has an oxidation number of -2. We also know that we have an ion here, so all the oxidation numbers are going to add up to the charge on the ion. So let's figure out the oxidation number for chlorine. We could say chlorine, call that X, -2 for the oxygen, there are 3 oxygen atoms, equals the charge on the ion, -1. X minus 6 equals -1, X, that equals +5. And that's the oxidation number on the chlorine. So we found the one that we knew, the oxygen, which is -2. We know that it all has to add up to a -1 because of the charge here, and we use that information to find the oxidation number on the chlorine. The last rule. If none of the rules above apply, you can use these rules in this order. So pause one last time and give these a try. So we've done a bunch of practice in this video, but to really get it and really remember, you need some more practice. So in the description to this video and also at the end, you'll find links to more practice. This is Dr. B with how to calculate the oxidation number for elements in different compounds. And if you made it this far, thanks for watching.